ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. We have come to the penultimate chapter, chapter 17, Shraddhatraya Vibhaga Yoga. Just one more chapter left after this before we culminate our series on Bhagavad Gita for beginners. Let's move further. Just a quick recap on the points discussed during our previous session. Chapter 16, Devasura Sampat Vibhaga Yoga, the divine qualities and the asura qualities seen in the people. We saw that liberation is possible only with the divine qualities. Lord Krishna had listed out a set of divine qualities. And asura qualities will only bind and then take a person lower in the level during further births. We also saw an elaborate list of asura qualities. And Lord Krishna said the human beings are basically of two types, with the divine qualities and those with asura qualities. So if you know which are the qualities and if we observe the people closely, we will be able to find out who has got what qualities. And as I had said earlier, it's important for us to first probe inside to find ourselves which qualities dominate in us. Let's go further. A brief introduction to chapter 17, Shraddhatraya Vibhaga Yoga, the three types of faith or belief system. நம்ம வந்து the three gunas, sattva, rajas and tamas பத்தி detail பார்த்தோம் earlier. This is an extension further. Lord Krishna says, based on one's gunas, shraddha is also of three types, sattva, rajas and tamas. The people who have sattvic shraddha and who follow the Shastras, they worship the Devas, the celestial bodies. Whereas Rajashik Shraddha இருக்கிறவங்க யக்ஷர்கள், that is semigod, demigods and Rakshasarangala, they worship. While Tamasic Shraddha இருக்கிறவங்க, they worship the ghosts and the spirits, evil spirits, அந்த மாதிரி. And he also says, Lord Krishna says, the end results for such people will also depend upon their gunas, as per the gunas. And Shastra, people who violate the Shastra will meet with disaster, Lord Krishna declares emphatically. And alongside the food the people eat, the yaga or the velvi they do, tapas, tavam, avanga pandra tavam, and the charity dhanam of the people, they are also of the three types, sattvic, rajasic and tamasic. அதெல்லாம் detail we will see. Let's go further. இன்னைக்கு நம்ம session 30ல guided chanting and detailed explanation பார்க்க போற shlokas from chapter 17, 17.2, 3 and 28. And as usual, uncovered shlokas 17.4 ல இருந்து 17.27 வரைக்கும் அந்த essence வந்து I'll be explaining briefly. Let's go further. त्रिविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु तामसी चेति तां शृणु. In the Shraddha word has got much broader meaning than just the belief system.
Shraddha, it includes the awareness, the motivation, initiative, follow through, and happiness in achieving the results. இதெல்லாம் வந்து மனசுல these experiences form an imprint or an impact that's called samskara. இதெல்லாம் மனசுல படியும். And we had seen when an atma leaves a body, takes another body, it carries the subtle mind along with it, and therefore samskara also goes. That is the nature of the individual in the next birth. So அவனுடைய ஸ்ரத்தா எல்லாம் அதிலிருந்து வரதுனால்தான். So Arjuna has a basic question. If a person does the work with shraddha but violating the rules as given in the Shastra, அவனுக்கு என்ன கதி வரும்? Will it be sattvic? Will it be rajasic? Or will it be tamasic? அதுக்கு தான் Lord Krishna gives an answer in the Shloka 17.2. ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். Trivida bhavati shraddha dehinam sa swabhavaja satviki rajasi cha eva tamasi cha iti tam shrunu. So Lord Krishna says, Dehinam. Dehinamna, the people who have taken the bodies. உடம்பு எடுத்தவங்களுக்கு. Swabhavaja, naturally, இயல்பா உண்டானது. That is, I had just now said how this come from one birth to another birth. Sa shraddha, and the shraddhayanadu, that shraddha, satviki, சாத்விகம்னு சொல்லப்படுறது. ராஜசீச்ச ஏவ, ராஜசம்னு சொல்லப்படும். தாமசி ச, தாமசம் என்றும். இதி, இந்த மாதிரி. த்ரிவிதா, 3 types. த்ரிவிதா பவதி, 3 விதமா இருக்கு. It's in 3 types, one of the 3. தம் ஸ்ருணு, தாம் ஸ்ருணுன்னா அதை வந்து இப்போ நான் சொல்றேன் கேளு. So Raj Krishna says, இந்த ஸ்ரத்தாங்கிறது வந்து உடம்பெடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் நேச்சுரலாவே வர பை ப்ராடக்ட் கூடவே வருது. இட்ஸ் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் தேர் பர்த் இன் த நியூ பாடி. அது வந்து சாத்விகி, ராஜசி, தாமசி, இந்த மாதிரி 3 விதமா இருக்கும். அதையும் நான் சொல்றேன் கேளு சொல்றாரு. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Lord Krishna said, the shraddha of the embodied beings is born of the nature of the mind. It's threefold as sattvika, rajasika and tamasika. Listen to that threefold shraddha. தமிழ்ல ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிறான், ஜீவர்களிடம் இயற்கையால் நம்பிக்கை 3 வகையாக தோன்றுகிறது. சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் என. அதை கேள். So Lord Krishna is going to elaborate on the shraddha based satvika, rajasic and tamasam. இதுல எல்லாம் சொல்லி பார்க்கலாம். மேல போகலாம். सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. நம்ம கேட்டிருக்கிறோம், attitude decides the altitude a person rises to. திருவள்ளுவர் தமிழ்ல சொன்னாரு, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. அந்த உள்ளத்தனையது அதுதான் இந்த ஸ்ரத்தா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க, when we throw a ball up in the air, how far it will go depends on the force with which it was thrown. Shraddha has a similar influence. அந்த ஸ்ரத்தா எங்க ஜாஸ்தியா இருக்குதோ அதுல தான் அவங்க வந்து எக்ஸல் பண்ணுவாங்க.
அந்த கருத்து தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது. 17.3 சத்வ அனுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத. ஸ்ரத்தாமயः அயம் புருஷः யः யத் ஸ்ரத்தः சஹ ஏவ சஹ. So Lord Krishna addresses Arjuna as Bharata. O Bharata, சர்வஸ்ய ஒவ்வொருத்தருக்கும், for every person, ஸ்ரத்தா, அந்த ஸ்ரத்தாங்கிறது வந்து சத்வ அனுரூபா, அந்த கரணத்துல கொஞ்சம் முன்னால் சொன்னேன்னு அந்த சம்ஸ்காரத்தினால carried over from the previous birth, the imprint, அந்த சம்ஸ்காரத்தை based on that bhavati ஆகிறது. So it's a natural happening, that is, it is from the time of his birth, because the Atma has carried over the samskara. And he says, I am Purushaha, in the Jivan, all these human beings, Shraddhamayaha, based or molded around Shraddha, which means Shraddha is very important. Shraddha decides the shape of the future of a person. Na Shraddhan சொன்னதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is the awareness, motivation, initiative taken to achieve, and then the happiness on reaching the goal. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் Shraddha. And Lord Krishna further says, Yaha, யாரு, Yat Shraddha, எந்த ஸ்ரத்தையுடையவனோ, சஹா, அவன், சஹா ஏவ சஹா, அந்த ஸ்ரத்தை கேற்றவனே. That means the ஸ்ரத்தாங்கிறது வந்து it is inborn in us. When the Atma takes a new birth in a new body, it's inborn in that body. That is what is going to take us. நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம், இந்த ஸ்கூல் பையங்களுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, find out where your heart is in, pursue that path. ஒரு நல்ல டேலண்டட் பிளேயரை சயின்டிஸ்ட் ஆக்கணும்னா அது மிஸ்ஃபிட் ஆயிடும். அதே மாதிரி நல்ல அனாலிட்டிக்கல் மைண்டட் பையனை ஆர் அ பொண்ணு, இஃப் analytical minded boy or a girl, if you try to put him into a field which is not in his samskara, in his shraddha, he will not shine. Therefore, it's very essential to know and follow the shraddha. It's a very beautiful point. Every parent must take note of it. Every child, growing adult should take note of it. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். Bharata, Shraddha of everyone is in keeping with his mind. This person is permeated by Shraddha. Whatever is his Shraddha, he conforms to that Shraddha. தமிழ்ல பாரதா, யாவர்க்கும் தத்தம் உள்ளியல்பிக்கு ஒத்தபடியாகவே நம்பிக்கை அமைகிறது. மனிதன் ஸ்ரத்தை மயமானவன். எவன் எந்த பொருளில் நம்பிக்கையுடையவனோ அந்த பொருளே தான் ஆகிறான். இதுக்கு வந்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, if we think of Sachin Tendulkar, immediately cricket comes to our mind. Similarly, PV Sindhu, badminton. அவங்க ரெண்டு பேரும் வேர்ல்ட் கிளாஸா வந்தது not just by wishful thinking. They had that shraddha carried over from previous, and then it had the awareness, the motivation, follow through, and the happiness in reaching the goal. இதெல்லாம் பண்ணி 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 தான் then they became synonymous with shraddha, with cricket and badminton respectively. So that's what it means. Let's go further. Essence of the points contained in shloka 17.4 லிருந்து 17.27 வரைக்கும் Lord Krishna deals on the impact of Shraddha in our lives. கொஞ்சம் முன்னால பார்த்தோம்,
Shraddha is part of one's nature. பிறவியிலிருந்தே இருக்குது, பிறவி குணம் சொல்லுவாங்கல்ல அது அது போல. அண்ட் ஸ்ரத்தா இருக்கிறதுனால தான் இட் இம்பாக்ட்ஸ் ஆல் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் லைஃப். அது என்னன்னு சொல்லி பிரீஃபா சொல்றாரு லட் கிருஷ்ணா. லெட்ஸ் ஹேவ் எ லுக் அட் இட். முதல்ல வந்து ஸ்ரத்தா ஆன் ஃபுட், நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து ஸ்ரத்தா பேஸ்ட். So Lord Krishna says, based on one's shraddha on the food could be sattvic, rajasic or tamasic. என்ன சாப்பாடு பிடிக்கும் சொல்லி, that is the one which gives life, energy, health and fights disease, which brings in happiness in the mind, and which is tasty and more in the liquid form, and which adds to the stamina. இந்த மாதிரி சாப்பாடெல்லாம் சாத்விக் ஃபுட். whereas கசப்பு, bitter, புளிப்பு, sour, and உப்பு, saltish, and காரம் நிறைஞ்சது, chili, plenty of that, and too hot, ரொம்ப சூடானது, or dry. இந்த மாதிரி சாப்பாடு வந்து the rajo guna இருக்கிறவங்க, அந்த ஸ்ரத்தா இருக்கிறவங்க, they tend to like the food like that. Whereas tamas people, பழசு, the old ones, tasteless, கெட்டு போனது, அழுகி போனது, எச்சில், used by somebody else, remnants, and unclean or unhygienic, இதையெல்லாம் வந்து தமோ குணம் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு சொல்றாரு. So this is about food. So even the food that we eat, it's impacted by our shraddha. So let's be more careful on the type of food that we eat. உணவே மருந்து சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் வந்து it's getting proved here, right? அடுத்தது வந்து வேள்வி ஆர் யாகம், நெருப்பு மூட்டி எல்லாம் செய்வாங்களே, கடவுளுக்கு செய்யற oblations, இதுவும் கூட Lord Krishna says, based on Shraddha, this will also be of 3 types. இதுல வந்து சாத்விக் யாகாங்கிறது வந்து the people who are not really result the pala oriented. அவங்க வந்து they do the yaga as a sense of duty and follow the scriptures. அந்த மாதிரி அவங்க செய்யற யாகா சத்வ குணம் இருக்கிற யாகா. Whereas with the end in mind and for publicity, அந்த மாதிரி செய்யப்படுற வேள்வி எல்லாம் Lord Krishna says that is rajasic in nature and against the rules, and it doesn't help others, and then it doesn't have any mantra or the shastra things, and without a shraddha and the நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து தாமசா type of yaga. And then shraddha on tapas, tamam. இந்த tamam வந்து Lord Krishna says they are of 3 types. உடலால செய்யறது, through body, then through speech, and through mind, மனசுல. So இந்த தவங்கிறது வந்து பொதுவா சொல்லுவாங்க உடல், வாக்கு, மனம். So இந்த தவங்கிறதே penance. இது வந்து it should be in our mind, in our thoughts, in our speech, and in our body. அதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு Lord Krishna explains here. First category, udal, through the body. This is how we show the respect for the elders, for the gods,
and for the learned people, இவங்களுக்கு செய்யற பூஜை and also the bodily cleanliness, and then the straightforward behavior in the body and not hurting other people bodily. இதெல்லாம் வந்து the tapas related to the body, and tapas related to the speech. அது வந்து the speech which will not evoke anger, and the speech which is truthful, pleasant. இது வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது பயக்கிறது. It will only bring good to the people, that type of speech. And then learned person speech, இதெல்லாம் வந்து தவம் through speech. Whereas மைண்டுங்கிறது the thoughtsல வருது, the peace of mind, happiness, silence, mind control and purity of thought, இதெல்லாம் வந்து மனசுல செய்யற தவம். So Lord Krishna talks about how the sattvic, rajasic and tamasic people, how do they do this tapas, how does it vary as per the shraddha. And then finally the shraddha versus dhanam, charity. For example, Lord Krishna says கொடுக்கிறது வந்து duty நினைச்சு கொடுக்கிறது, that is a person who does a charity, he does it willingly as part of his duty, and he chooses the right person at the right place and the right way. Whereas this is sattvic way. Whereas rajasic way of dhanam, charity, is one who is looking for a return, and ஒரு அல்டீரியர் மோட்டிவோட கொடுக்கிறது வந்து ராஜசிக். And as compared to both the things above, the tamasic தானம்ங்கிறது வந்து inappropriate place, inappropriate peopleக்கு inappropriate timeல கொடுக்கிறது, and without respect and ஒரு இகழ்ச்சியோட மனசுல வந்து low opinion about those people அப்படி கொடுக்கிறது. அந்த மாதிரி கொடுக்கிறது tamo shraddha as related to the dhanam. And finally Lord Krishna sums up to say about the significance of sat and asat. The சத்துங்கிறது வந்து good and pleasant இந்த மாதிரி பொருள்ல சொல்லப்படுது. அதே போல the things which bring glory or praiseworthy, அதெல்லாம் சத்துன்னு சொல்லுவோம். Whereas இந்த வேள்வி, தவம், தானம் இதெல்லாம் சொன்னோமே, இதுல வந்து firmness இருக்கிறது சத், அது இல்லாம அஸ்ரத்தையா செய்யறது without the shraddha, அதெல்லாம் வந்து அசத்துன்னு சொல்லப்படும் சொல்றாரு. So Lord Krishna summed up the shraddha and its impact on every one of us. Let's introspect and look, where are we with our shraddha related to the food, yaga, and then the tapas on the body, speech and mind, as well as on charity. Are we indulging in this? How far are we? Let's go further. अश्रद्धया हुतं दत्तं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह न च तत्प्रेत्य नो इह. In the chapter beginning, Arjuna had raised a question. ஸ்ரத்தையோட ஒரு காரியத்தை ஒருத்தன் பண்றான், ஆனா சாஸ்திர ரூல்ஸ் எல்லாம் வயலேட் பண்ணி பண்றான், அவனுக்கு என்ன ஆகும் சொல்லி அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு லார்ட் கிருஷ்ணா now gives the answer to the other angle, that is ஸ்ரத்தை இல்லாம ஒருத்தன் ஒரு வேலையை பண்ணா அதுக்கு என்ன ஆகும் சொல்லிட்டு. ஸ்லோகா 17.28 பார்க்கலாம்.
ashraddhaya hutam dattam tapaha taptam kritam cha yat asat iti uchyate partha nacha tatpretya no iha. So Lord Krishna addresses Arjuna as Partha, O Partha. He says, Ashraddhaya, Shraddhi illama, without a Shraddha, Hutam, அந்த செய்யப்பட்ட ஹோமம், அந்த யாகா சொன்னமே, யாகமா இருந்தாலும் சரி, தத்தம், தானம் செய்யப்பட்டது, சேரிட்டி கொடுத்ததா இருந்தாலும் சரி, without Shraddha, தப்தம் தபஹா, அந்த செய்யப்பட்ட tapas also, that is the tapas which was done, either the yaga or the dana or the tapas, without Shraddha or kritam cha na, any other jobs, any other tasks, karma, anything else which was done, yat எதுவோ அது வந்து அசத் இதி உச்சியத்தே, அதை வந்து அசத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஜெனரலா இந்த நன்மை இனிமை சொல்லுவாங்க, குட் அண்ட் த பிளசன்ட், இதெல்லாம் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அன்பிளசன்ட் திங்ஸ், அமங்கலமான திங்ஸுக்கெல்லாம் அசத் சொல்லுவாங்க. ஸோ லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ், ஸ்ரத்தை இல்லாம பண்ணப்பட்ட யாகம், தானம், தபஸ், அதெல்லாம் அசத்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இட் டசன்ட் டூ குட் அண்ட் அமங்கலமானது. ஸோ ஹி சேஸ், எதனால அந்த மாதிரி சொல்றாரு? தத்து, அது வந்து பிரேத்தியச்ச, ஒருத்தன் செத்ததுக்கு அப்புறமும், தட் இஸ் ஆஃப்டர் ஒன்ஸ் டெத், ந உதவாது, இட் வில் நாட் ஹெல்ப் ஆஃப்டர் ஒன்ஸ் டெத். இஹனா, உயிரோடு இருக்கும்போது இந்த உலகத்துக்கும். So that means if a person does anything without Shraddha, be it the yaga, dana or the tapas, it will not help the person after his death. That means in the future. Nor will it help him during this. That means Shraddha is the most important for doing any task. So Lord Krishna establishes this categorically. Bookல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். That which is without Shraddha, offered in a religious ritual, given as charity, performed as a religious discipline, and that karma which is done, it's called asat, that which does not serve its purpose. Partha, that is not fruitful after death, and indeed not here. Here means in this world. தமிழ்ல அஸ்ரத்தையுடன் செய்யும் வேள்வி, அஸ்ரத்தைனா வித்வுட் ஸ்ரத்தா, வேள்வியும் தானமும் தவமும் கர்மமும் அசத் எனப்படும். பார்த்தா அவை மறுமையிலும் பயன்படா, இன்மையிலும் பயன்படா. அந்த கர்மம்ங்கிறது the ones which a person does purely for this life. Say for example, earning the wealth. He cannot carry it with him, but he has to do it with Shraddha. And the earning the wealth of Shraddha illama எப்படியா வந்துச்சுன்னா, it is in the category of asat. That's what it implies. Let's go further. So we saw some profound thoughts on Shraddha today. First, based on one's guna, Shraddha is also of three types: Sattva, Rajas and Tamas. And this is carried over by the Atma as an imprint, samskara, when it goes from one body into another. So it is from birth, part of a person. And then Lord Krishna talked about the influence of Shraddha on food. We saw the sattvic food, rajasic food and tamasic food. Similarly, Shraddha versus yaga, the velvi, charity, dhanam and tapas, tavam. And tapasla we saw three categories:
of the body, words, and the mind. And then we also talked about, Lord Krishna talked about the significance of Om Tat Sat. நார்மலா எல்லாம் நல்ல காரியம் எல்லாம் பண்ணும்போது ஓம் தத் சத் சொல்லிதான் ஆரம்பிப்பாங்க, சொல்லிதான் முடிப்பாங்க. And the sat is always signifying the things which are good and pleasant. Opposed to that is asat. With this, we have completed 17 out of the 18 chapters of Bhagavad Gita. The 18th chapter we'll be doing in 3 sessions. Take care until then. Namaste, everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.